Hello everyone, how are you doing? Hope you are doing great. Welcoming you to watch another spoken English video lesson presented by Selim Al-Mabun. By the end of the lesson, you will learn the ways of asking for time and price. So let's begin our today's lesson. I hope you will watch the video till the end to learn your desired thing in full. So let's move to our today's lesson. Suppose you are in the market and you want to ask for price of something you want to buy. And if you want to buy something, you need to ask for price. So how will you ask for price? So here are some questions. Here are some very common questions to ask for a price. So let me share with you. First, very informal expression, very informal question is price please. If you want to know the price in short, then you just can ask price please, price please. For anything you can ask it, price please. But if you want to do it in a bit formal way, if you want to ask it in a bit formal way, then you can ask how much is this? How much is this? I mean, if the thing is very near, very close to you, perhaps you are holding the thing, then you can ask showing this, how much is this? But if the thing is a bit if the thing is not close to you, it is a bit far away, then you just ask how much is that? I mean, to indicate the thing which is close to you, you can ask how much is this, and the thing is a bit far away from you, that you cannot touch right now, that is out of your reach, then you just pointing that thing, you can ask this question, how much is that? It is generally used in case of a single thing, okay, but the thing is plural. The thing is not single, it is the thing is the things a thing more than one thing you want to buy, then you can show the thing, you can hold the thing, and you can ask like this, how much are these? How much are this? Thing is not one, thing is more than one, okay? Then you can ask this question, how much are these? And if the things are a bit far away and you cannot touch the thing, you are just pointing out those things, then you can ask this question, how much are those? How much are those? Oguloর দাম কত? এগুলোর দাম কত? এটার দাম কত? ওটার দাম কত? So like this question we ask in Bangla, and we can ask these questions in English as well, like using this, that, these, and those. These indicates a single thing, that indicates also a single thing, but it is far away. But these indicates plural things, more than one, and those indicate something that is not very close to you, that is a bit far away from you. All right, and if you just want to buy a kind of unit, then you have to ask like this, how much is this? How much is this? Like, how much is a glass of not glass of water, okay? How much is a liter of oil? How much is a kg of rice? How much is a liter of kind of liquid things you want to buy? Then you just buy in liter. Even you can ask like this, how much is a bar of chocolate? Okay, how much is a piece of cake? So you can ask, you're just mentioning the unit you want to buy. All right, so বিশেষ করে তরল জিনিস, আনকাউন্টেবল জিনিস, এগুলো কেনার ক্ষেত্রে আমরা how much দিয়ে ইউনিটটা বলে দেব. Just how much is the liter of oil, how much is a glass of milk, how much is a bottle of water, okay, how much is a bar of chocolate, how much is a bar of candy, how much is a piece of cake, okay, like this. Well, so next question আমরা দেখতে পাচ্ছি, how much does it cost? How much does it cost? কোন জিনিস কয় টাকা লেগেছে কিনতে, if you want to ask it, এই জিনিসটা কত হয়েছে, কত পড়েছে, দামটা কত, then you can also ask like how much does it cost? Perhaps your friend is using a very nice mobile phone, then you can ask him this question, how much does it cost? Okay, and perhaps you want to buy a gift for your friend. Your friend is like to buy a gift, আপনি একটা gift কিনতে চান for your friend, then you can ask this question, how much does it cost? Okay, perhaps someone is wearing a new suit, very good suit, একটা খুব সুন্দর স্যুট পরে আছে কেউ, আপনি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, how much does it cost? Okay, well, how much do they cost?
if the thing is more than one, যদি জিনিসটা হয়ে যায় একের অধিক, ওকে, তো তখন আমরা বলতে পারি how much do they cost, না তখন আমরা how much does it cost বলবো না, how much does it cost only applicable for a single thing, or how much does it cost applicable for more than one thing. Okay, how much do they cost? Suppose কয়েকটি কলম very beautiful লাগতেছে, দেখতে সুন্দর, you can ask how much do they cost. Okay, তারপর কয়েকটি flower vases you like very much, then you can also ask this question, how much do they cost? Well, how much did you spend to buy it? এটা কিনতে কত টাকা লেগেছে, এটা কত পড়েছে, এটা কত নিয়েছে। আমরা যে কোশ্চেনগুলো জেনারেলি বাংলায় করি, এটা কত লেগেছে, এটা কত পড়েছে, এটা কত হয়েছে, সো এই কোশ্চেনটা আমরা এভাবে জিজ্ঞেস করতে পারি, how much did you spend to buy it, how much did you spend to buy it. So these are the questions, common questions for asking price. You can use these questions in your practical uses, in your practical sense, and then you can buy something you need. Okay, so this is this is all about asking price. And if you just want to respond, okay, after the salesman or the salesperson will say something, okay, then what will you say? একটা প্রাইস আপনি জিজ্ঞেস করেছেন, বাট প্রাইসটা যখন সেলসম্যান বললো এটা প্রাইস, তখন এটাকে যদি প্রাইসটা খুব বেশি মনে হয় বা প্রাইসটা স্বাভাবিক মনে হয় বা প্রাইসটা কম মনে হয়, দেন ইউ হ্যাভ সাম এক্সপ্রেশনস টু এক্সপ্রেস, তাহলেও আপনার কিছু এক্সপ্রেশন রয়েছে এক্সপ্রেস করার মতো। সো লেটস লার্ন all this, এখন আমরা সেগুলো একটু শিখে নেই। দ্যাটস এ বিট প্রাইসি, এটা একটু প্রাইসটা বেশি মনে হচ্ছে, একটু প্রাইসি মনে হচ্ছে, যেটা প্রাইস বেশি মনে হবে সেটা হচ্ছে দ্যাটস এ বিট প্রাইসি। It costs a fortune. এটা তো অনেক বেশি, খুব বেশি দাম হয়ে গেলে এটা আমরা বলবো it costs a fortune. That's a rip-off, overpriced, far more expensive than it should be. এটার দাম যেরকমটা হওয়া উচিত তার থেকে অনেক বেশি দাম মনে হলে সেটাকে বলবেন that's a rip-off. Okay, that costs an arm and a leg. এটা কিনতে তো arm and leg লাগবে, তার মানে হচ্ছে এটার প্রাইসটা অনেক অনেক বেশি। So that costs an arm and a leg. Just if the price is too much, then you can use these expressions. And if the price is normal and reasonable, then you can use this one. That's quite reasonable. It's a good price. That's quite reasonable. That's a good deal. You can also use this expression. That's a good deal. It was dirt cheap. যদি খুবই সস্তা হয়ে যায়, আপনি যে প্রাইসটা এক্সপেক্ট করেননি তার থেকে অনেক কম, ওকে, সেটা বলতে হবে it was dirt cheap. Okay, so this is how we can respond to the price the salesman tell about. যখন সেলসম্যান বলে তারপরে হচ্ছে আমরা এই প্রাইসগুলো দিয়ে আমরা তাদের কথা রেসপন্স করতে পারি, and we can buy if the product is in our reach, if the product is within our reach. So thank you for watching this one, and now moving to the next. And you see here I have given a picture of a clock on the wall. Okay, so now we are going to learn how to ask for time. If we want to know what the time is, then we can ask these questions. The very informal question is time please. To know the time, you can simply say time please. And if you want to ask something in a formal way, then you can use these expressions like what time is it, what is the time, or you can say what is the time now, or do you have the time, can you tell me the exact time, what is time by your watch, or what is the time by your watch. Okay, so using these questions you can ask for time, exact time, and the time you are looking for. All right, so if we want to tell the time, আমরা যদি টাইমটা বলতে চাই exactly,
এক্স্যাক্টলি যখন সমান সমান কাটায় কাটায় কোনো কিছু বাজে, আই মিন 12টা বেজে 0 মিনিট, ওকে, তখন আমরা বলবো 12 o'clock। যদি 1টা বাজে বলবো 1 o'clock। 6টা বাজলে 6 o'clock। আমরা জাস্ট ইট ইজ ইউজ করবো। ইট ইজ, ইটস, সংক্ষেপ হচ্ছে ইটস 12 o'clock, it's 1 o'clock, it's 3 o'clock, it's 4 o'clock, it's 5 o'clock, 6 or 7 or 10 or, ওকে। এভাবে আমরা জাস্ট যখন একেবারে এক্সাক্ট টাইম তখন আমরা বলবো ও ক্লক, ওকে। তারপর আমরা যদি কোনো মিনিট অতিক্রম করে, তো 12টা বেজে 5 মিনিট, তখন আমরা বলবো 5 past। আগে মিনিটটা বলবো 5 past 12। 12টা বেজে যদি 5 মিনিট হয় বলবো 5 past 12। 12টা বেজে যদি 10 মিনিট হয় বলবো 10 past 12। 12টা বেজে যদি 15 মিনিট হয় তখন আমরা 15 past না বলে বলবো কোয়ার্টার পাস্ট। কোয়ার্টার মানে হচ্ছে 4/1 এখানে এটুক হচ্ছে 4/1, এটুক হচ্ছে হাফ, এটুক হচ্ছে আরেকটা কোয়ার্টার, এখান থেকে এটা একটা কোয়ার্টার। সো আমরা কোয়ার্টার পাস্ট, হাফ পাস্ট, নর্মালি পাস্ট বলবো সময়টা অতিক্রান্ত বোঝালে। যদি 20 মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে যায় তখন বলবো 20 past 12, কোয়ার্টার পাস্ট 12। 12:30 বেজে গেলে আমরা বলবো হাফ পাস্ট 12। অ্যান্ড যদি 12:40 বেজে যায় তখন আমরা কি বলবো 40 past 12। অথবা আমরা এদিক থেকে কাউন্ট করতে পারি যে মিনিটটা যখন একটার কাছাকাছি যখন চলে আসবে তখন আমরা বলবো 22, 1। 1টা বাজতে 20 মিনিট বাকি আছে, বাকি বোঝালে আমরা বলবো 2, আর পার হয়ে গেলে বেজে বোঝালে আমরা বলবো পাস্ট। যেমন 12টা বেজে 25 আমরা বলবো 25 past 12। আমরা বলবো বাজতে বাকি, যে এখনো 25 মিনিট বাকি একটা বাজতে, তখন আমরা বলবো 25 to 1, ওকে। যখন 12টা বাজতে 15 মিনিট বাকি থাকবে আমরা বলবো কোয়ার্টার টু 12। ওকে, দেন তারপর আমরা আমরা যখন 15 মিনিট বাকি তাহলে আমরা বলবো কোয়ার্টার টু। একেবারেই 0 আওয়ার তখন বলবো আমরা ও ক্লক। আর যখন আমরা অর্ধেক সময় পার করি সেটাগুলো হাফ পাস্ট। আমরা যদি বলি 5:30 বাজে বলবো হাফ পাস্ট 5। আমরা যদি বলি 4:45 বাজে বলবো কোয়ার্টার টু 5। আর আমরা যদি বলি 5:15 বাজে তখন বলবো কোয়ার্টার পাস্ট 5। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ উইল আস্ক ফর টাইম। এভাবে আপনারা টাইম এক্সপ্রেশনগুলো জিজ্ঞাসা করবেন। সো দ্যাট উড বি রিয়েলি গ্রেট টু আস্ক ফর টাইম, ওকে। অ্যান্ড আই এম মুভিং টু দ্য নেক্সট স্লাইড। এখানে আমরা কিছু টাইম দেখতে পাচ্ছি। আমরা এই টাইমগুলো আমরা ইচ্ছা করলে প্র্যাকটিস করতে পারি। ইউ উইল প্র্যাকটিস লাইক দিস, যে আমরা কখন ও ক্লক বলি। এই অংশটা হচ্ছে পাস্ট, অতিক্রান্ত বোঝায়। আর এই অংশটা হচ্ছে টু, সময়ের আগে। যদি আমরা কোনো মিনিট জিজ্ঞেস করি, মিনিট বলি, যেমন হচ্ছে বাজতে বাকি, তখন আমরা ইউজ করতে পারি টু। এখানে কয়টা বাজে এখন 7:25, 7টা বেজে 25। আমরা বলতে পারি 25 past 7, 25 past 7। এখানে 4:30 বাজে আমরা বলতে পারি half past 4, okay, great. So these are the formal ways to express time or tell the time বলার এগুলো হচ্ছে formal ways, okay. Moving to the next, এখন আমরা এখানে কিছু ঘড়ি দেখতে পাচ্ছি। You can see some clock here, এখানে you can see some clocks. সো এই ক্লকগুলো থেকে আমরা টাইম কত সেটা বলতে পারি অ্যান্ড প্র্যাকটিস করতে পারি। সো ফার্স্ট ক্লকে 4:30 বাজে। হাউ ইউ উইল সে দিস, হাউ উইল ইউ টেল দিস? সো হাফ পাস্ট 4। আর এখানে 10:30 বাজে, তার মানে হচ্ছে কি হাফ পাস্ট 10। এখানে ঠিক 1টা বাজে, আমরা কি বলতে পারি 1 o'clock। ওর এটা যদি দুপুর হয় তাহলে আমরা বলবো 1 PM। এটা যদি রাত 1টা হয় তাহলে আমরা বলবো 1 AM। আমরা AM PM এর ব্যবহারও জেনে নিব। দুপুর 12টার থেকে শুরু করে রাত 11:59 পর্যন্ত হচ্ছে PM, মানে হচ্ছে পোস্ট মেরিডিয়াম। আর রাত 12টা থেকে শুরু করে সকাল 11:59 পর্যন্ত হচ্ছে AM, এন্টি মেরিডিয়াম। সো এই AM PM ইউজ করে আমরা বলতে পারি টাইম, নো প্রবলেম, ইট ইস 1 PM or 1 AM। এভাবে আমরা টাইম বলতে পারি। সো ইট ইজ 5:30, I mean half past 5, and it is 5, it is হচ্ছে sharp 5 বা 5 o'clock। একেবারে ঠিক 5টা, sharp 5 বলতে পারি, অথবা বলতে পারি it is 5 o'clock।
তাও এটা 6টা বাজতে 15 মিনিট বাকি, তার মানে হচ্ছে 15 to 6। এভাবে আমরা বলি না, আমরা বলি কোয়ার্টার টু 6। 15 মিনিট বাকি থাকলে আমরা বলবো কোয়ার্টার টু। ওয়েল, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 4টা বেজে 15 মিনিট, তার মানে হচ্ছে কোয়ার্টার পাস্ট 4। আর এখানে 15 মিনিট বাকি আছে 3টা বাজতে, তাহলে আমরা বলতে পারি কোয়ার্টার টু 3। ওকে, সো নেক্সট থিং ইজ, যেমন হচ্ছে কোয়ার্টার পাস্ট 3, এখানে কোয়ার্টার পাস্ট হয়ে গেছে। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 5 to 7, 7টা বাজতে 5 মিনিট বাকি আছে। এই ঘড়িটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি 20 মিনিট বাকি আছে 2টা বাজতে, তাহলে আমরা বলবো 22:02। আর এখানে ঠিক 4টা বেজে গেছে, শার্প 4 অথবা 4 o'clock। আর এখানে এখানে কোয়ার্টার পাস্ট নাকি হাফ পাস্ট? ইয়েস, কোয়ার্টার পাস্ট, এটা কোয়ার্টার পাস্ট 2। আর এখানে হচ্ছে 20 past 5। So this is how you can practice telling the time. This is all about this video. Thank you very much for watching the video till the end. Hope you have learned something, and if you are benefited, you can comment in the comment box and you can stay connected. Thank you very much for watching the class. Stay well and take care. Bye.